இதுக்கப்புறம் அடுத்த டாபிக் லைனா எடுத்து முடிச்சுட்டு போயிட்டே இருப்பேன். புரியுதா? ஸோ ஃபைன், லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் வித் லைஃப் ப்ராசஸ் டுடே. ஸோ லைஃப் ப்ராசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி நம்ம லைஃப்ல நடக்கக்கூடிய சில விஷயங்கள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இவங்க டாக் அபவுட் ரீப்ரொடக்ஷனாக இருக்கட்டும், இல்லாட்டி ரெஸ்பிரேஷனாக இருக்கட்டும், எக்ஸ்கிரீஷனாக இருக்கட்டும், நம்ம டெய்லி நடக்கக்கூடிய சில ப்ராசஸ் தான் வந்து இந்த டாப்பிக்கில் நம்ம வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இஃப் ஐம் கோயிங் டு டாக் அபவுட் ரீப்ரொடக்ஷன், அது வந்து நீங்கள் 3rd சாப்டரில் படிப்பீங்க, how do organisms reproduce. So அதை தவிர்த்துட்டு மிச்சம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நியூட்ரிஷன், டைஜஷன் அண்ட் சர்க்குலேஷன், எக்ஸ்கிரீஷன், இதெல்லாமே இந்த டாப்பிக்ல வந்து நம்ம வந்து கவர் பண்ணிடுவோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இஃப் ஐம் கோயிங் டாக் அபவுட் நியூட்ரிஷன். ஸோ நியூட்ரிஷனை வந்து நான் எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா, நியூட்ரிஷன் the food intake by an organism and its utilization by the body. ஓகேவா? ஸோ நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ரைஸ் எடுத்துக்கிறேன்னு பார்த்துக்கலாம். நான் ரைஸ் எடுத்துக்கும் போது வாட் வில் ஹேப்பன், ரைஸ்ல ஐ ஹேவ் லைக் மெனி நியூட்ரியன்ஸ் பிரசன்ட், கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இருக்கலாம், ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கலாம். ஸோ டிபெண்டிங் அந்த நியூட்ரியன்ஸ்லாம் எனக்கு என்ன ஆகும், இட் வில் ஸ்டார்ட் டு ஸ்பிளிட் அப். அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், நியூட்ரிஷன். ஸோ ஸ்பிளிட் அப் ஆகிட்டு அதோட பாடி அதை எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணுது, ஹவு மை பாடி இஸ் யூட்டிலைசிங் த நியூட்ரியன்ஸ் தட் இஸ் பிரசன்ட் இன் மை ஃபுட், அதுக்கு பேர் தான் நம்ம என்ன சொல்வோம், nutrition. So if you want to define nutrition, the process of food intake by an organism and its utilization by the body is called as nutrition. So first வந்து we define nutrition. So nutrition வந்து பாத்தீங்கன்னா I can define or I can classify it 2 different types. என்னென்ன, autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. So autotrophic nutrition வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து organisms will not be depending on any other organisms, which means அவங்க food they will be preparing their அவங்க food அவங்களே prepare பண்ணிப்பாங்க, வேற எதுக்கு மேல டிபெண்ட் பண்ணி இருக்க மாட்டாங்க. இப்போ autotrophic nutritionக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா I can give plants, yes, சில bacterial varieties எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா they will be coming under autotrophic nutrition. So இப்போ plants வந்து பாத்துக்கலாம். So plants வந்து எடுத்தீங்கன்னா நான் என்ன சொன்னேன், they will be preparing their own food அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. So what is the process by which plants prepare their own food அப்படின்னு கேட்டோம்னா, very good, we have the answer, photosynthesis. So photosynthesis process பொறுத்த வரைக்கும் we have few questions, like இந்த questionsலாம் வரும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். One is going to be like what are the steps involved in the process of photosynthesis, அது ஒரு question வரும், like it will be a 4 marks question. அப்படி இல்லாட்டி they'll be asking you define photosynthesis and write the equation for the process involved in the photosynthesis, இது ஒரு question. அப்படியும் இல்லாட்டி one more possible is உங்க bookல வந்து they would have given a diagram of the stomata diagram வந்து கொடுத்திருப்பாங்க. So diagram வந்து தெளிவா பார்த்துட்டு போங்க, because sometimes they will give the diagram and they'll ask you to label the diagram. So எப்படி கேட்டாலுமே உங்களுக்கு வந்து பண்ண தெரியணும், சரியா? So இப்போ ஒரு question கேக்குறாங்க, like explain the steps involved in the process of photosynthesis அப்படின்னு detail answerல கேக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம். So what you will do, you will define first of all what is a photosynthesis, you will write the equation involved in the photosynthesis, then you will write the steps. Current detail answer. இதுவே உங்களுக்கு ஷார்ட் ஆன்சர்ல கேக்குறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்டெப்ஸ் மட்டும் I think will be having some around 3 to 4 steps வந்து கொடுத்திருப்பாங்க, அதை மட்டும் எழுதுனா it's more than enough. ஆனா டீடைல் ஆன்சர்ல அப்படின்னு சொல்லி வரும்போது safer side, define photosynthesis, write the equation and steps involved, இதையுமே நீங்க வந்து பண்ணாதான் you will be given full marks. So first, how can I define the process of photosynthesis? How can I define photosynthesis? நம்ம சின்ன வயசுல படிச்சிருக்கிறோம். Very good. So the process of preparation of food, correcta? The process of preparation of food in the presence of sunlight. அது மட்டும் தானா? Yes, sunlight, oxygen, carbon dioxide, sunlight, chlorophyll, carbon dioxide and water. So இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா the process of photosynthesis la what will be acting as a catalyst? You know the answer, what is it? Chlorophyll and yes, chlorophyll and sunlight வந்து பாத்தீங்கன்னா it will be acting as a catalyst in the process of photosynthesis. சரியா? equation வந்து மறந்துடாதீங்க. So equation is a very easier one. ஒரு நிமிஷம். இப்போ equation எழுதலாமா? So I'll be having 6 times of carbon dioxide plus 12 times of water in the presence of sunlight and chlorophyll. We will be getting C6H12O6 plus 6 times of water and 6 times of oxygen. Correct? So, இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா C6H12O6 என்னது இது?
we call them as glucose. So glucose வந்து பாத்தீங்கன்னா plants will not be directly using the glucose. அதுக்கு பதிலா என்ன பண்ணுவாங்க? They will convert it into starch. So starch glucose வந்து convert பண்ணிட்டு எதுல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பாங்க? In roots இல்லாட்டி ஸ்டெம்ல வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பாங்க. ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுன்னு further processக்கு வந்து they will be utilizing this starch. So இந்த கதை வந்து முடிஞ்சு போச்சு. இப்போ water என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா water will be lost in the form of water vapor. And the process நம்ம என்னன்னு சொல்வோம்? We call them as what? Transpiration. Yes, okay. We call them as transpiration. So water வந்து நமக்கு லாஸ் ஆயிடும் water vapor formatல. மிச்சம் இருக்கிறது யாரு? Oxygen. Oxygen என்ன ஆகும்? அப்படியே atmosphereல வந்து they will get evolved. அதுதான் நம்ம என்ன பண்றோம்? We will be utilizing the oxygen. கரெக்ட்டா? So இந்த மாதிரி photosynthesis process வந்து நமக்கு போய்க்கிட்டே இருக்கும். Now coming back. இப்போ the steps involved in the process of photosynthesis அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா we have 4 different steps. First one வந்து absorption, second one will be conversion, third one is splitting, and last வந்து we will be having the reduction. I think in your book they would have mentioned 3 stepsல மட்டும் தான் கொடுத்திருப்பாங்க. Safer side நீங்க 4 different steps ஆவே இத பிரிச்சு எழுதுங்க. சரியா? So first step என்ன நடக்குது? Absorption of sunlight by chlorophyll. Obviously because என்ன பண்ணோம்? Chlorophyll வந்து எங்க present ஆயிருக்கும்? It is present in the எங்க present ஆயிருக்குமா chlorophyll? Chloroplastல present ஆயிருக்கு. சரி chloroplast எங்க இருக்கு? Leafல இருக்கு. சரி இந்த இடத்துல வந்து I want to talk about one more part. We know stomata, right? So what is the function of stomata? Stomata என்ன பண்ணும்? It helps in the exchange, correct? Gas exchange, water molecule exchange க்கு help பண்ணுன்றது it's a known concept for us. Okay. So stomata எங்க இருக்கும்? Leaf ஓட like top most partல இருக்கும் அப்படினு சொல்லி எடுத்துக்கலாமா? And we have one more term here, sunken stomata. என்ன அர்த்தம் இதுக்கு? Sunken என்ன அர்த்தம்? மூழ்கி போயிருக்கும் அப்படினு சொல்வாங்க, கரெக்ட்டா? So அப்ப the sunken stomata னா என்ன? At least can you guess from that? Swollen உப்பி போயிருக்கும். That is not the one. No, it's not. அது shrunken, அது வேற. Sunken stomata என்ன அர்த்தம்? Can anyone guess from this? Yes, deep inside. Yes, for example in the desert plants எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா desert plants are called as what? Xerophytes அப்படி சொல்லி நம்ம படிச்சிருப்போம், ஞாபகம் இருக்கா? Desert plants. So what will happen to the desert plants? Desert plants வந்து பாத்தீங்கன்னா desert plants விட இப்ப normal plants எடுத்துக்கலாம். இப்பதான் just now we saw in the equation water will be lost in the form of water vapor. The process is called as transpiration அப்படின்னு சொல்லி படிச்சோம். So transpiration அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா is it good or bad for the plants அப்படின்ற டாபிக் நம்ம வந்தோம்னா it can be both actually, because transpiration நடந்ததுன்னா plant ஓட temperature இதெல்லாம் மெயின்டைன் பண்றதுக்கு they will be very much helpful. அப்படி இல்ல நான் இப்போ அந்த நெகட்டிவ் சைட் பார்த்தேன்னு பாத்தீங்கன்னா வாட்டர் எனக்கு நிறைய லாஸ் ஆயிட்டே இருந்துச்சுன்னா what will happen? It will lead to the death of the plant. கண்டிப்பா plant செடி வந்து வாடி போய் நிறைய தண்ணி எல்லாமே எனக்கு காலியாயிட்டே இருந்துச்சுன்னா plant வந்து செத்து போயிடும். இதுல எனக்கு ரெண்டு விஷயம் இருக்கு, பாசிட்டிவும் இருக்கு நெகட்டிவுமே இருக்கும். அப்ப அந்த sunken stomata specifically if I'm talking about the desert plants எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல தண்ணி வாட்டரே வந்து ரொம்ப நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது it's very difficult, right? So what the plants will do, இருக்கிற வாட்டரை வச்சு they will manage to survive. So அப்ப யோசிச்சு பாருங்க, இந்த மாதிரி desert plantsல வந்து if the transpiration process keeps on happening என்ன ஆகும்? plants சீக்கிரமாவே they will die இல்லையா? So அந்த மாதிரி இடத்துல transpiration process வந்து கண்ட்ரோல் பண்றதுக்காக stomata will be present deep inside the leaves. அதனால தான் நம்ம என்ன சொல்வோம்? we call them as sunken stomata. ஏன்னா அப்போ நம்ம டீப்பா இருக்கும்போது ஓரளவுக்கு the transpiration process can be reduced. So நீங்க நோட் பண்ணிருக்கலாம் desert plantsலாம் for example cactusலாம் வீட்லயே நம்ம வளர்ப்போம். நம்ம தண்ணி வந்து ஊத்தாட்டி கூட literally they can survive. தண்ணி ஒரு சொட்டு தண்ணில கூட 1 month 2 months வரைக்குமே கூட they will be able to survive. What is the reason அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா the stomata will be present deeper inside the leaves. அத நம்ம என்ன மென்ஷன் பண்ணுவோம்னா we call them as sunken stomata. சரியா? So first step coming back, absorption of sunlight by chlorophyll. Second step conversion. நான் வந்து light energy absorb பண்ணேன் பாத்தீங்களா? அந்த light energy நான் என்ன பண்ணுவேன்? I am going to convert it into the chemical energy. That will be my second step. Third step நான் என்ன பண்றேன்னு கேட்டீங்கன்னா if you look at this diagram, yes, equation. So water molecules வந்து பாத்தீங்கன்னா H2O, yes. like இந்த water molecules வந்து எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணுவேன்? நான் ஹைட்ரஜன் மாலிகுலாவும் ஆக்சிஜன் மாலிகுலாவுமே நான் வந்து தனித்தனியா ஸ்ப்ளிட் பண்ண போறேன். And finally I'll have my reduction process, which means carbon dioxide, because the equation நம்ம ஸ்டார்டிங்ல எழுதும்போது என்ன எழுதியிருப்போம்? 6 times of carbon dioxide அப்படின்னு தான் நம்ம ஈக்குவேஷனை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்போம், கரெக்டா? ஸோ கார்பன் டை ஆக்சைடு நான் என்ன பண்ண போறேன்?
I'll be like reducing நால ஒன்னு தான் நான் கம்மி பண்ண போறேன். So fine. Reducing carbon dioxide into carbohydrates நான் வந்து அத reduce பண்ண போறேன். So I'll be having 4 different steps. First one வந்து absorption, conversion, splitting and reduction. These are the 4 steps that is involved in the process of photosynthesis. Okay. So இதான் நான் சொன்னேன் diagram of your stomata. So stomataல வந்து பாத்தீங்கன்னா yes, stomataல வந்து பாத்தீங்கன்னா மெயினா they will be asking you to label the guard cells and you will be labeling the chloroplast. And இந்த ஒரு questionல வந்து பாத்தீங்கன்னா previous year I think I have told something. Vacuoles வந்து not vacuoles, chloroplast. Yes, chloroplast வந்து பாத்தீங்கன்னா can you say எங்க present ஆயிருக்கு? It is present only in the guard cells. So ஒரு question paper எப்படி கொடுத்திருந்தாங்க அப்படினு பாத்தீங்கன்னா guard cells தவிர it was present even in the stomatal poresல கூட chloroplast இருக்கிற மாதிரி கொடுத்திருந்தாங்க. And they were asking இந்த மாதிரி நிறைய images கொடுத்து which is the correct image அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க. Always remember chloroplast will be present only in the guard cells, not in the stomatal pore. எங்கேயுமே present ஆயிருக்காது. சரியா? So diagram வந்து நீங்க சொல்லலாம் just அப்படியே ஒரு go through பண்ணும்போது எல்லாமே கரெக்டா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். பட் நீங்க கொஞ்சம் பார்த்து அப்சர்வ் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா ஏதோ ஒரு பார்ட் வந்து மாத்தி லேபிள் பண்ணிருப்பாங்க. சோ இந்த மாதிரி டயகிராம்ஸ்லாம் கேட்டிருந்தாங்கன்னா யோசிச்சு அட்டெண்ட் பண்ணுங்க. Now what is the function of guard cells? Guard cells ஓட ஃபங்க்ஷன் என்ன? Opening. It literally it acts as a gateway. கரெக்ட்டா? என்ன பண்ணும்? யாரெல்லாம் உள்ள வரணும், உள்ள வரக்கூடாது. Because when the guard cells swell, எனக்கு guard cells வந்து இப்போ நான் water molecules ஆ இருக்கட்டும். Imagine if it's going to enter into my guard cells குள்ள enter ஆகுது. So in a guard cells குள்ள enter ஆக what will happen? My guard cells will start to swell up. பெருசா உப்பி போக ஆரம்பிக்கும். So when the guard cells swell up, what will happen? எனக்கு இந்த stomatal pore வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா it will start to open. Imagine இப்படி தான் இருக்குன்னா உப்பி வர எனக்கு நடுவுல ஓட்ட பெருசாகிட்டே வரும். Which means when my guard cells start to swell up, my stomatal pore will open. சரி, இதுவே எனக்கு entry வெளிய exit ஆகுது எடுத்துக்கலாம். என் guard cell குள்ள போயிருக்கிற molecules எல்லாமே if it's coming out, if it's expelled, என்ன ஆகும்? My guard cells will shrink. எனக்கு guard cells shrink ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்? ஆட்டோமேட்டிக்கா my stomatal pore will close. இப்படிதான் இந்த மெக்கானிசம் வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகும். எப்படி? ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோசிங் ஆஃப் ஸ்டொமேட்டா will be always dependent on my guard cells. சரியா? சோ இது நம்ம மெயினா பார்க்க வேண்டிய விஷயம். எஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா எஸ் கமிங் பேக். சரி, நம்ம ஸ்டார்டிங்ல வந்து what I told, we saw about nutrition. We defined what is nutrition. We saw what is heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition la we saw about photosynthesis பத்தி பார்த்தோம். What are the steps involved in autotrophic la what are the steps involved in the process of photosynthesis எல்லாமே நம்ம பார்த்தோம். Now we are moving on to heterotrophic nutrition. So in the heterotrophic nutrition வந்து பாத்தீங்கன்னா here the organisms will be depending on other organisms for their survival. கரெக்ட்டா? For heterotrophic nutrition என்ன பண்ணலாம்? I can classify it into 3 different types. First step நம்ம என்ன சொல்லலாம்? Parasitic mode of nutrition. Very good. Saprophytic mode of nutrition. Yes. Saprophytic mode of nutrition and holozoic mode of nutrition. சரி, இப்போ I'm going to talk about parasitic mode of nutrition. Parasites. இதுல விஷயம் கேட்டிங்கன்னா examples is always important. ஏன்னா நீங்க மோஸ்டா எப்படி சொல்றது explain பண்றது கேட்டாலும் examples மட்டும் மறந்துடாதீங்க. In case sometimes they might be asking you differentiate between parasitic mode of nutrition and holozoic. அப்படிலாட்டி parasitic and saprophytic இந்த மாதிரி differentiate பண்ண சொல்லி கேட்பாங்க. Always remember எனக்கு differentiate அப்படின்ற வார்த்தை கேட்டுட்டாலே உங்க ஆன்சர் நீங்க எக்ஸாம்பிள்ஸ் வச்சு தான் you have to complete your answer. எக்ஸாம்பிள் இல்லாம எந்த ஒரு டிஃபரன்சியேஷன் क्वेश्चनமே அட்டெண்ட் பண்ணவே பண்ணாதீங்க தயவு செஞ்சு. பிகாஸ் எக்ஸாம்பிளுக்கு தனியா மார்க் உண்டதுல. சரியா? இப்போ parasitic mode of nutrition பாத்தீங்கன்னா what is going to happen here? Organisms வந்து they will be attaching themselves to a live host. இதுல keyword வந்து பாத்தீங்கன்னா live host is going to be the keyword. ஓகேவா? So organisms will be attaching themselves to a live host. Literally நான் ஏற்கனவே சொல்லிருப்பேன் நினைக்கிறேன். டம்ளர்ல வந்து straw போட்டு ஜூஸ் குடிக்கிற மாதிரி அப்படியே அட்டாச் பண்ணிட்டு நியூட்ரிஷனை குடிச்சிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. There is no need for any further process here. Example for parasitic nutrition நம்ம யாரை கொடுக்கலாம்? Yes, very good. Leeches கொடுக்கலாம். Then I can give கஸ்கட்டா. உங்க புக்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அனிமலுக்கு ஒரு பிளான்ட்டுக்கு நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அனிமலுக்கு I can give leech and plants வந்து பாத்தீங்கன்னா கஸ்கட்டா. சரியா? If I'm going to talk about saprophytic nutrition. Saprophytic nutrition என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா the organisms will be attaching themselves to a dead and decaying organic matter.
So இதுக்கான keyword என்ன? Saprophytic, dead and decaying organic matter is going to be the keyword. Example for saprophytic nutrition. நம்ம யாரை சொல்லலாம்? Yes, we can give mushrooms, bread mold. என்னமா? Yes, that can be given. Mushroom, bread mold. இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா it is an example for saprophytic nutrition. Then finally we have the holozoic mode of nutrition. We human beings will not come under parasitic or saprophytic because we don't attach on any other organism. And நம்ம செட் organ nutrition இருக்க போறதில்ல. But instead what we will do is we will inject the food through a buccal cavity. நான் inject பண்றது மட்டும் இல்லாம I have to digest the food. Then my body has to utilize all the nutrients. கரெக்டா? அதுக்கு அப்புறம் தான் என்ன ஆகும்? நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாமே தனித்தனியா பிரிஞ்சு ஒரு ஆர்கன்ஸ்க்கா போயிட்டு that organs will be utilizing the energy. So இத்தனை ப்ராசஸ் இருக்கு எனக்கு நியூட்ரிஷன் கிடைக்கிறதுக்கு. இதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? Holozoic mode of nutrition. So here the organisms will inject the food is digested and the energy is being utilized. இந்த ப்ராசஸ் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? Holozoic nutrition. So Holozoic example நம்ம யாரை கொடுக்கலாம்? We human beings. And உங்க புக்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா we have ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருப்பாங்க. One is for unicellular, another is for multicellular. Unicellular we have amoeba, whereas multicellular பாத்தீங்கன்னா we have human beings. So the ரெண்டுத்தோட digestion வந்து உங்க bookல explain பண்ணிருப்பாங்க. And இந்த ரெண்டு part of digestion மே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். You have to learn, which means நான் diagram based சொன்னா கூட it's okay because mostly digestion human beings அப்படின்னு ஒரு single question they won't ask because it's a very like a 10 mark question மாதிரி ஆயிடும். They won't ask like that. இன்னொரு possible option என்ன பண்ணுவாங்க கேட்டீங்கன்னா ஸ்பிட் பண்ணி கேட்பாங்க. ஒரு பார்ட் லைக் 1 மார்க் 2 மார்க் பிரிச்சு கேட்பாங்க. அப்படி இல்லையா? இன்னொரு பாசிபிலிட்டிஸ் they will give the diagram, they will ask you to label the parts. இதுதான் மெயினான பாசிபிலிட்டியா இருக்கும். அப்படியோ இல்லாட்டி I'll tell you one thing, which gland secretes, for example diagram கொடுத்துட்டாங்க, label the gland in the diagram which secretes bile or which secretes insulin. அப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இன்சுலின் வந்து எனக்கு எந்த gland secrete பண்ணும்? pancreas. So இந்த மாதிரி லேபிள் பண்ண சொல்றதுக்கும் நமக்கு சான்சஸ் வந்து இருக்கு. So safer say diagram நல்லா தரோவா எடுத்துக்கோங்க இந்த ரெண்டு செக்ஷன்லயுமே. And அமீபாவை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா explain the step by step process of digestion in amoeba. இது ஒரு question. So நம்ம என்ன பண்ணணும் கேட்டா இந்த அமீபால இம்பார்ட்டன்டான விஷயமே diagram தான். நீங்க diagram மட்டும் கரெக்டா if you label step by step, கரெக்டா step by step போட்டு நீங்க லேபிள் பண்ணிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்க ஆன்சர் வந்து கரெக்டா தான் இருக்கும். பிகாஸ் உங்க டயக்ராம் இதெல்லாம் காட்டி கொடுத்துரும். கரெக்டா? there is nothing, நீங்க என்ன டயக்ராம்ல போடுறீங்களோ that only will be writing in your answer sheet. Obviously step அத பாயிண்ட் பண்ண எழுத போறீங்க அவ்வளவுதான். கரெக்டா? சோ நான் லேபிள் பண்றேன் அப்படி நீங்க பாத்தீங்கன்னா first என்ன பண்ணுவீங்க? One amoeba is there. When a prey comes near the amoeba, what will happen? The amoeba will change its body shape by forming pseudopodia or pseudopodia inner pair, and it's also called as false feet. அப்ப என்ன ஆகும்? Then the amoeba will engulf the prey. Prey வந்து உள்ள வந்துருச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா what will happen? Can you see here? A vacuole will be formed. இந்த vacuole பேர் நம்ம என்ன சொல்வோம்? We call them as food vacuole. So இதுல again ஒரு 1 mark question வந்து இருக்கும். Where does the digestion in amoeba takes place? அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. It will be taking place in the food vacuole. So digestion எல்லாமே வந்து நடக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. Once digest எனக்கு ஆனதுக்கு அப்புறம் my food has to be waste products எல்லாமே it has to be excreted out. கரெக்ட்டா? So excretion in amoeba takes, இந்த question மே கேட்பாங்க. Where does the excretion in amoeba takes place? எதுல நடக்கும்? Where does the excretion in amoeba takes place? Through, very good, through contractile vacuole. சரியா? சோ நீங்க டயகிராம் லேபிள் பண்றீங்கன்னா மேக் ஷூர் ஃபுட் vacuole ஒரு டயகிராம்ல போடுங்க. அடுத்த போற ஸ்டெப்ல வந்து you can label the contractile vacuole. சோ இந்த மாதிரி அட்லீஸ்ட் மினிமம் ஒரு 3 to 4 டயகிராம்ஸ் போட்டு உங்க நியூட்ரிஷன் இன் அமீபாவை வந்து தெளிவா காட்டி கொடுங்க. சரி? தென் ஒன்லி நீங்க என்ன போடுறீங்களோ அப்படி நீங்க பாயிண்ட் are going to answer. கரெக்ட்டா? சோ டயகிராம் இந்த மாதிரி क्वेश्चंஸ்க்கெல்லாம் first do the diagram, then go for the answer, because sometimes if you make any small errors while writing also, if your diagram is correct, they won't reduce the marks. So பாத்துக்கோங்க. சரியா? So this is going to be my step by step process involved in the digestion in amoeba. Next I'll move on for the digestion in human beings க்கு எடுத்துக்கலாம். So human beings பொறுத்த வரைக்கும் as you all know உங்க bookல வந்து they have given the diagram. So diagram நல்லா தெளிவா பாத்துக்கோங்க. Okay, now let us move on to the process of digestion in human beings. So what will happen? First I will be
injecting the food through buccal cavity. சரியா? So நான் first food நான் inject பண்ண உடனே what will happen automatically? Saliva will be secreted. நான் food chew பண்ண, I'll start to chew the food. Food நான் chew பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது what will happen? Saliva will be secreted. கரெக்ட்டா? So saliva வந்து பாத்தீங்கன்னா saliva is secreted by salivary glands. So இந்த இடத்துல வந்து what are the salivary glands? I think it's not given in your book. உங்க bookல வந்து கிடையாது. So in your face வந்து பாத்தீங்கன்னா we will be having 3 pairs of salivary gland. Very good. So what are they? Parotid. Yes, submandibular. And sublingular. சரியா? So எனக்கு வந்து I'll be having 3 pairs of salivary glands that is present in my face னு எடுத்துக்கிறேன். இதோட லொகேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா parotid is present just below your ears. உங்க காதுக்கு கீழே வந்து present ஆயிருக்கும். Whereas submandibular is present below my jaws. Jaws க்கு கீழே present ஆயிருக்கும். And sublingular வந்து பாத்தீங்கன்னா it is present below my tongue. சரியா? இதுல biggest of the salivary gland எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா it is going to be the parotid gland. And the smallest of the salivary gland எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா it is going to be sublingular. சரியா? இதை நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம். So what will happen? These salivary glands will be secreting saliva. Salivaல வந்து what will be present? Saliva has an enzyme. Salivaல வந்து ஒரு enzyme present ஆயிருக்கும். What is the enzyme? We call them as salivary amylase. சரியா? So இந்த இடத்துல you have to make one point. என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா I told you saliva secretes an enzyme அப்படின்ற விஷயம் சொன்னேன். கரெக்ட்டா? So இந்த இடத்துல salivary gland has to be endocrine gland or exocrine gland? Salivary gland இந்த இடத்துல whether it's endocrine gland or exocrine gland? Exocrine gland, because exocrine, sorry ma, come again. Endocrine gland. No, it's not an endocrine. Endocrine glands வந்து will be secreting hormones. Exocrine glands தான் will be secreting enzymes. சரியா? So I told you clearly it's an enzyme secrete பண்ணுன்னு சொன்னேன். So it is going to be an exocrine gland. சரியா? So saliva என்ன ஆகுது? என்னோட food ஓட mix ஆக ஆரம்பிக்குது. So what will happen? The enzyme that is present, that is salivary amylase என்ன ஆகும்? It will mix up with my food and my conversion will begin. Okay va? So இந்த இடத்துல எப்பவுமே they used to ask one question. Where does the digestion happens in human being? What we have learned in our lower classes, stomach அப்படின்னு சொல்லி படிச்சிருப்போம். But now you know the answer. Correcta? So where does the digestion takes place in human beings? Initial digestion will be taking place in my buccal cavity. Partial digestion will be taking place in my stomach. And total digestion will be taking place in my small intestine. So now digestion வந்து it will not be taking place in a single or particular region நடக்காது. பிரிச்சு தான் நடக்கும் because my food particles and digestion போகாது. We all know the nutrients that is present in our food என்ன இருக்கும்? We have proteins, carbohydrates, fats எல்லாமே ஒரு இடத்துல they will start to digest. Okay. So initial digestion அப்படின்னு நான் சொல்லும்போது என்னோட ஃபுட்டோட saliva வந்து mix ஆகுது. It has an enzyme salivary amylase. So salivary amylase என்ன பண்ணும்? First digestion begin பண்ண help பண்ணும். So initial digestion what will happen? Sugar will be converted into starch. இதுதான் வந்து my first stage of digestion. So your first stage of digestion, what is happening? Sugar is being converted into starch. பிரிஞ்சாச்சு. Next step what will happen? என்னோட food வந்து buccal cavity ல இருந்து it has to pass on through my esophagus. சரியா? So esophagus ல நோட் பண்ண வேண்டிய இன்னொரு விஷயம், இந்த center part நம்ம esophagus பாத்தீங்களா? Digestion அப்போ we call it as esophagus or we use esophagus. If I'm going to talk about during respiration or breathing mechanism நீங்க படிச்சீங்கன்னா இந்த நம்ம என்ன சொல்றோம்? Rings of cartilage ன்னு சொல்லலாம், or will be using the term trachea. இந்த term யூஸ் பண்ணலாம். But நான் digestionல I'll be mentioning this part only as esophagus. I'll not be using the term trachea or rings of cartilage யூஸ் பண்ண மாட்டேன். உங்க ஆன்சர் வந்து தப்பாயிரும். சரியா? சரி, esophagus வழியா the food is passing on through the stomach. They'll be asking you one question. What is the muscular movement? Yes. So what is the muscular movement by which food passes from my buccal cavity to stomach? ஒரு movement இருக்கும், up and down movement மாதிரி present ஆயிருக்கும், and we call this movement as
peristalsis. இதுவே வந்து பாத்தீங்கன்னா food is going from top to bottom, that is from my mouth through stomach வந்து top to bottom motionல மூவ் ஆகுது. In case food வந்து ஒத்துக்கல, food has not been digested properly, or I'm having some allergy, some issues இருக்குன்னா, when a person starts to vomit, food என்ன ஆகுது, it is coming out in the opposite direction, which means from bottom to top வரும்போது what that muscular movement, அதுக்கு பேர் நம்ம என்ன சொல்வோம், we call them as anti-peristalsis. சரியா, ரெண்டு விதமான மூவ்மெண்ட் it might happen, either like peristalsis or anti-peristalsis. So food வந்து now it's passing on where, from to the stomach வந்து pass ஆகுது. இந்த இடத்துல இன்னொரு 1 mark question ஒரு possibility இருக்கு. So if you remember, so there is a joint or a connection, எங்க your esophagus and stomach will be connected. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா stomach and small intestine joint இருக்கும், small intestine large intestine joint, அந்த joint பேர் நம்ம என்ன சொல்வோம், we call them as sphincter muscle. So what is the sphincter muscles அப்படின்னு கேட்டோம்னா, it helps to regulate the flow of food. யோசிச்சு பாரு, imagine if I'm eating faster, food கடகடன்னு esophagus stomachல போய் டப டபன்னு விழும்போது there's a lot of chances organsல வந்து some side effects வர chance இருக்கு. So அந்த food regulate பண்றதுக்கு my sphincter muscle, it will be very much helpful. Now what is going to happen, என்னோட food வந்து now pass on to my stomach. Will be having this question. இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சொன்ன ஸ்டார்டிங்லே, this question will not be asked directly as a 10 mark question. இது மொத்தமா 10 mark கிடையாது, not full question கேட்க மாட்டாங்க. One possible question கேட்டீங்கன்னா, what are the gastric glands present in your stomach and rate its function. It will be a 3 mark question. இந்த ஒரு question நிறைய பேரா கேட்டிருக்காங்க. So gastric glands அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, I'll be talking about mucus, hydrochloric acid and pepsin. These are going to be the digestive gastric glands present in my stomach. சரி, இப்போ இந்த விஷயம் நோட் பண்ணா, சில நேரத்துல mucus ஓட ஃபங்க்ஷன் மட்டும் கேட்கலாம், or else they might ask you the function of pepsin alone, இல்லாட்டி hydrochloric acid மட்டும் தனித்தனியா கூட கேட்பாங்க. The issue என்ன கேட்டீங்கன்னா, hydrochloric acidக்கு மட்டும் தான் we will be having 2 functions. எல்லாத்துக்குமே நீங்க எழுதும்போது you can write like one functions நீங்க எழுதுற மாதிரி இருக்கும். சரி, இப்போ line by line வரலாம். Mucus, what is the function of mucus? Mucus வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்க present இருக்கு, where is the mucus present? Very good. So என்னோட stomachனா, என்னோட inner wall of the stomachல பாத்தீங்கன்னா I will be having my mucus. எனக்கு mucus வந்து inner wall of the stomachல வந்து எனக்கு present ஆயிருக்கு. சரியா? So what is the function? Because I have hydrochloric acid in my stomach, the hydrochloric acid should not hurt my stomach. Yeah. So the protective covering mari, this mucus will be acting. Second one, hydrochloric acid. So hydrochloric acid, it has 2 different functions. One வந்து, when I'm eating the food, I can't guarantee you 100% that my food is pure. எந்த ஒரு harmful microorganism இல்லாம 100% germ free, I can't guarantee you. கண்டிப்பா some amount of harmful microorganisms will be there. அத வந்து பாத்தீங்கன்னா kill பண்றது யார்? It is going to be hydrochloric acid. This is going to be my first function. Second function கேட்டீங்கன்னா, it helps to facilitate the action of pepsin. What I mean by facilitate? Facilitate na என்னது? What is facilitate? Yes. What I mean by facilitate? Initiates, helps அப்படின்னு கூட சொல்லலாமா? So pepsin ஓட action வந்து fast-ஆ push பண்றதுக்கு I will be needing the hydrochloric acid. Now you can ask me like, then what is the function of pepsin அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, they have only one function. It helps in the digestion of protein. So I told you initial digestion takes place in the buccal cavity already happened because of the action of salivary enzymes. Amylase oda mix ஆயிட்டு sugar got converted into starch. Just hold on, 1 minute. I'll check.
Okay, sir. Ma'am, are we audible? இப்போ கேக்குதா ஒழுங்கா? Yes? Yes, fine. We'll start then. So, initial digestion already happened. Second one பாத்தீங்கன்னா partial digestion. Now, my partial digestion has taken place. எங்க? With the help of pepsin. So, second digestion வந்து பாத்தீங்கன்னா it is the conversion of or it is the digestion of proteins. சரியா? So, ரெண்டு விஷயம் வந்து நமக்கு முடிஞ்சிருச்சு. Next வந்து we are moving on to the small intestine. So, food எனக்கு என்ன ஆகும்? Buccal cavity through esophagus, esophagus to stomach, stomachல இருந்து it will pass on to small intestine. But நீங்க small intestine பத்தி எழுதுறதுக்கு முன்னாடி you have to talk about two important persons. யார் யாரு? Yes, we'll be talking about pancreas and liver. Because எதுக்கு I am talking about pancreas and liver before talking about small intestine அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா the enzymes that is being secreted by these two glands will be entering into my small intestine. Then only my total digestion will be happening in the small intestine. சரியா? So if I am going to talk about pancreas, இந்த இடத்துல நீங்க நோட் பண்ணணும். During digestion, pancreas will be acting as an exocrine gland. சரியா? So during digestion, pancreas வந்து என்னவா ஆக்ட் பண்ணும்? It will be acting as an exocrine gland. எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா during digestion, pancreas will be secreting an enzyme. என்ன enzyme secrete பண்ணும்? Trypsin. சரியா? Trypsin வந்து secrete பண்ணும் and trypsin is an enzyme. So you have to make a note of one more thing. I told you digestion of proteins will be taking place in your stomach with the help of pepsin அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். நம்ம உடம்புல வந்து பார்த்தீங்கன்னா that is in our body, protein will be digested in two places. First digestion will be happening in your stomach and second digestion will be happening in your small intestine because pepsin, pancreas என்ன secrete பண்றாங்க? Trypsin. This trypsin will be entering into my small intestine. There only my protein will be totally digested. So, ரெண்டு இடத்துல digestion வந்து நடக்கிறதுக்கு chances இருக்கு. Second one பார்த்தீங்கன்னா liver. So, liver வந்து என்ன secrete பண்ணும்? It will be secreting bile juice. Again, ஒரு one mark question. This bile juice will be stored. எங்க store ஆகும்? Very good. It will be stored in the gallbladder. சரியா? So எனக்கு நடக்குது. Now what is going to happen? We saw the two important persons and what they do. நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? Next one வந்து these two secretions will be entering into my small intestine. சரியா? So small intestine ல enter ஆனதுக்கு அப்புறம் as you all know my total digestion will be taking place which means என்னோட emulsification of fats ஆ இருக்கலாம் எல்லா ப்ராசஸுமே மொத்தமா முடிஞ்சிட்டு my digestion will be completed. சரி. இதுக்கு முன்னாடி they will be asking you one more question or possible question like a 2 mark question. Why does the total digestion takes place in the small intestine? Why does the total digestion takes place in the small intestine? This can be asked as a 2 mark question. சரியா? So எதுக்கு அப்படி நீங்க கேட்டிங்கன்னா as we all know நீங்க எழுத வேண்டிய விஷயம் first you have to mention about villi. மறக்காம villiன்ற வார்த்தையை நீங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் because it's like a 2 or 3 mark question. At least you have to write 3 minimum points நான் சொல்றது. So first point it has villi. சரியா? சரி villiக்கு முன்னாடி let us mention about the secretions of pancreas and liver. So what is going to happen? My secretions or enzymes from pancreas and liver will be entering into my small intestine. So it will be helping in the further digestion and my total digestion will be completed. அது ஒரு விஷயம். அடுத்தது கேட்டிங்கன்னா my small intestine has villi. So villi வந்து பார்த்தீங்கன்னா it is a tiny hair like projections. இது என்ன பண்ணும்? It helps to absorb the nutrition அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். Or else once the process is completed, nutrition எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணும்? It will be releasing it into the bloodstream. So bloodstream என்ன ஆகும்? ஒரு organsக்குமே they will start to move. இதில் தனியா 1 mark questionக்கு இன்னொரு possibility இருக்கு. What are the functions of villi? அப்படின்ற ஒரு questionமே நம்ம expect பண்ணலாம். villiக்கு ஒரு possible answer நம்ம என்ன சொல்லலாம் functionக்கு? It helps to absorb the nutrients சொல்லலாம். இந்த ஒரு possibility. Second one பார்த்தீங்கன்னா it helps to increase the surface area of absorption. இந்த ஒரு ரெண்டு ஆன்சர் நீங்க பாயிண்ட்டை வந்து எழுதுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க.
சரியா? ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகுது? ஆஸ் யூஷுவல் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் மிச்சம் மீதி இருக்கிறது எல்லாமே. அண்ட் இன்னொரு விஷயம் யூ ஹேவ் டு ரிமெம்பர், my digestion process will occur only from my buccal cavity to small intestine only. So large intestine and anus எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இப்போ ஸ்மால் ஃபுட் எங்கே பாஸ் ஆகும்? வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே இட் வில் பி பாசிங் ஆன் டு மை லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன். ஸோ லார்ஜ் இன்டெஸ்டைனில் டைஜஷன்லாம் எதுவுமே நடக்காது. எனி எக்ஸஸ் ஆஃப் வாட்டர் இஃப் present தட் வில் பி அப்சார்ப், அவ்வளோதான். மற்றபடி மை டைஜஷன் வில் பி ஸ்டாப்பிங் டில் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் இட் செல். ஓகேவா? ஸோ லார்ஜில் மிச்சம் இந்த எக்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் வில் பி அப்சார்ப். தென் வாட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன்? ஏனஸ் வழியா மை waste products will be expelled or excreted. சரியா? This is going to be the process of total digestion that is happening in the human beings. Okay va? Am I clear till now? Yes. Next one பார்த்தீங்கன்னா, இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான, we are going to see about the pathways of breaking down of glucose. ரொம்ப ஒரு ரிப்பீட்டடாக எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, next to the digestion this is going to be one of the answer. ஏன்னா இதுலேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா, because everyone will learn how to write this answer. The only important thing is you will be missing all these points. எத்தனை carbon molecule? 6 carbon molecule, 3 carbon molecule. இதெல்லாமே see, always remember it's a flow chart. நான் இதான் எல்லார்கிட்டயுமே சொல்வேன். It's not a paragraph answer. It's not a 2 mark answer. It's a flow chart. Flow chart நீங்கள் hope you will know. கம்பெனிஸில் ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் எழுதுவீங்க கரெக்டாக, ஆரோ மார்க் போட்டு you will not break a flow chart. கண்டிப்பாக நீங்கள் ப்ரோக்ராமை பிரேக் பண்ண மாட்டீங்க. கண்டினியூஸாக will be writing the programs. கரெக்டாக அதே மாதிரி நீங்கள் ஃப்ளோ சார்ட் எழுதும்போது டோன்ட் பிரேக் அ ஃப்ளோ சார்ட். இங்கே பாதி அங்கே பாதி, எனக்கு இடம் பத்தல, ஐ எம் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஹியர், இந்த மாதிரி கதையே கிடையாது. இன்கேஸ் இஃப் யூ டோன்ட் ஹேவ் இனஃப் ஸ்பேஸ், டர்ன் யோர் பேப்பரை திருப்பி எழுதுங்க. சரியா? டர்ன் யோர் பேப்பர், ஒரே ஷார்ட்டாக வந்து ஆன்சர் எழுதி முடியுங்க. டோன்ட் பிரேக் யோர் ஆன்சர். ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா, pathways of breaking down of glucose. சரி, they will be asking you two, இந்த இடத்துல ஒரு ரெண்டு question நான் சொல்கிறேன். One is going to be glycolysis and other one is going to be fermentation. சரி, இது வந்து ரெண்டு like possible questions அப்படின்னு சொல்லலாம். So what is glycolysis அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, the conversion of glucose to pyruvate, that is conversion of a 6 carbon molecule of glucose to a 3 carbon molecule of pyruvate in cytoplasm is called as glycolysis. So in the pathways of breaking down க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, let it be for aerobic or anaerobic, எதுவா வேணா இருந்துட்டு போட்டோம், my common step is to be always the process of glycolysis, which means ரெண்டு ஸ்டெப்புக்குமே எனக்கு காமனாக ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, it will be called as glycolysis. சரியா? imagine example they are asking you what is glycolysis அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. It will be like a mostly 2 or 3 mark question. So what you people will do? You will be writing the conversion of glucose 6 carbon molecule to 3 carbon molecule of pyruvate is called as glycolysis in cytoplasm. சொல்லி எழுதுவீங்க. அதோட எழுதுனீங்கன்னா, trust me, you will be given only half a mark or 1 mark, because what you have to write in the particular part of equation should be there in your answer. எழுதுனீங்கன்னா மட்டும்தான் full mark வந்து உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. So which means no need write the full part. இந்த ஒரு particular part அப்படியே நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணீங்கன்னா போதும். In case if they ask you what is glycolysis alone. சரி, இன்னொரு கொஸ்டின், வாட் இஸ் fermentation? நீங்கள் fermentation வந்து பார்த்தீங்கன்னா, if I am correct, கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து you would have learned கரெக்டாக fermentation process, conversion, preparation of alcohol. So fermentation itself, நீங்கள் இந்த வார்த்தையை கேட்டாலே உங்கள் மைண்டுக்கு யார் ஞாபகம் வருவா? கெமிஸ்ட்ரி ஆன்சர் தான். some people literally trust me, இந்த பார்ட்டினால கெமிஸ்ட்ரி பார்ட் they will leave it off also. fermentation நம்ம பயாலஜிலையுமே இருக்குது. எந்த இடத்துலன்னு கேட்டிங்கன்னா, எஸ், இந்த ஒரு பர்டிகுலர் பார்ட் இல்லை பாருங்க, conversion I am getting pyruvate, எனக்கு pyruvate இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா the process whether is going to take place in the presence of oxygen இல்லாட்டி in the absence of oxygen, that is going to be my matter. சரியா? இப்போ absence of oxygen எடுத்துக்கலாம். இந்த process இருக்கு பார்த்தீங்களா, which means the conversion, the preparation of, இப்போ இந்த conversion நடக்குது, it is going to take place in the absence of oxygen. Example I have given as yeast. So yeastல நடக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா, what will I be getting? Ethanol, carbon dioxide and energy. இந்த process நடக்குது பார்த்தீங்களா, absence of oxygen நடக்கக்கூடிய process தான் நம்ம என்னன்னு சொல்வோம், we call it as fermentation process. So fermentation don't blink, நம்மளுக்கு பயாலஜியில் இருக்கு. இந்த கன்வர்ஷனுக்கு அப்புறம் if it's going to take place in the absence of oxygen, further process நடந்ததுன்னா we can call them as fermentation process. எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா, what are we getting as the product? ethanol. ethanol நம்ம என்ன சொல்லலாம்? what is fermentation first of all? what is fermentation people? fermentation என்னது? எதுக்கு படிப்போம் நம்ம? எதுக்கு இந்த process? what is the process called as? எங்க யூஸ் எதுக்கு நம்ம இந்த fermentation அப்படின்ற வார்த்தை யூஸ் பண்ணுவோம்? இந்த preparation of what?
wine, alcohol preparation, இதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருப்போம், ஞாபகம் இருக்கா? fermentation process, alcohol preparation படிச்சிருப்போம், கரெக்டா? So yes, we are getting ethanol நமக்கு கிடைக்குது. So நீங்க fermentation கேட்டாங்கன்னா write this one, glycolysis process எழுதுங்க, then write this particular equation also. சரியா? So இது நீங்க ஃபுல்லா எழுதினீங்கன்னா you will be given marks for the fermentation process. இதுல பிளைண்டா இதை மட்டும் எழுதாதீங்க as you wrote for glycol, because glycol is the initial step, நீங்க அதுக்கு அது மட்டும் எழுதினா போதும். But for fermentation நான் இதையும் காட்டி இருக்கணும், I have to write this particular point also. ரெண்டுமே எழுதினீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து full mark கொடுப்பாங்க. There you can write as a full answer. நடுவுல வந்து பாருங்க, there is no equal to sign, because I have seen some papers equal to sign la, I don't know how they are getting equal to sign equation. Equal to sign equation la வரவே கூடாது. ஸோ பார்த்து நிதானமா எழுதுங்க, ஓகேவா? Now let us talk. இப்போ absence of oxygen வந்து நம்ம பார்த்துட்டோம், which is going to be anaerobic respiration. So இந்த process நடக்கும்போது there can be two ways. One is going to be anaerobic respiration, aerobic respiration. So anaerobic பார்த்தீங்கன்னா just now we saw which takes place in the absence of oxygen, that is what we called as fermentation அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். In the presence of oxygen வந்து பார்த்தீங்கன்னா it takes place in mitochondria. Why it takes place in mitochondria? We all know the answer. Because இப்போ presence of oxygen வந்து பார்த்தீங்கன்னா human beings எல்லாமே it will be taking place in the presence of oxygen, which is nothing but aerobic respiration. கரெக்டா? சரி, நம்ம பாடியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா which is called as the powerhouse of the cells ன்னு சொல்லி படிச்சிருப்போம், mitochondria. Because mitochondria தான் what is happening? Energy is produced in the form of ATP molecules அப்படின்னு சொல்லி படிச்சிருப்போம். That is why your conversion, நம்ம energy production எல்லாமே mitochondria நடக்குது. So conversion நடக்கும்போது what we are getting? Carbon dioxide, water and energy. If you look at the equation, எனக்கு anaerobic aerobic வந்து பார்த்தீங்கன்னா carbon dioxide and carbon dioxide will be the same. Carbon dioxide same இருக்கு and energy is also same. Only thing that will differ is for anaerobic I'll be having ethanol as a byproduct. For aerobic எனக்கு யார் byproduct கிடைக்கிறா? Water வந்து இது மட்டும் தான் it is changing. மற்றபடி everything is going to remain the same. இதில் special case வந்து ஒன்று இருக்கும். இந்த question வந்து பார்த்தீங்கன்னா why they will ask you like why do we get cramps அப்படின்ற மாதிரி ஒரு possible question நமக்கு வந்து கேட்பாங்க. சரி, இப்போ இந்த why do we get cramps என்ற question வந்துச்சுன்னா first I'll tell you glycolysis stage எழுதிக்கோங்க, then write your why do we get cramps என்ற equation அதில் join பண்ணிக்கோங்க. What is the reason அப்படின்னு கேட்டோன்னா like இப்போ நம்ம human beingல வந்து பார்த்தீங்கன்னா what process will happen? Aerobic respiration is going to happen. Okay, sometimes if I'm going to ரொம்ப ஒரு huge amount of weight if I'm carrying, or else ஒரு சைடே நான் படுத்துட்டு இருக்கேன், or if I'm putting pressure on only one part of my body, what will happen? அந்த particular part of my body க்கு oxygen supply will cut off. So oxygen supply cut off ஆச்சுன்னா my body will be like in an emergency situation. Somehow I have to prepare the energy, produce பண்ணியே ஆகணும். There is no other go. Then what they will do? There is no other go to prepare energy by anaerobic respiration. Prepare பண்ணதா ஒரே வழியா இருக்கும். They will prepare energy, but since நமக்கு aerobic தான் நடக்கணும், but what is happening? Anaerobic respiration is happening. அப்போ நம்ம உடம்புல என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா a huge amount of lactic acid will be secreted in my muscle cells. அப்போ lactic acid in muscle cells secrete ஆக ஆரம்பிச்சுன்னா what will be having? ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு வந்து cramps வர ஆரம்பிக்கும். That is the reason we will be getting cramps. So இதில் பார்த்தீங்கன்னா we saw this ஃபுல்லாக எனக்கு ஒரு question கேட்கலாம், or else I will be having a possibility of asking what is glycolysis or what is fermentation or why do we get cramps. So இந்த ஒரே ஒரு question எனக்கு 4 விதமான possibilities எனக்கு வந்து இருக்கு, சரியா? சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா they know what is the answer. எனக்கு இந்த ஆன்சர் தரோவா they will be learning, but they won't know what is the question to be frank. எனக்கு கொஸ்டினே என்னன்னு தெரியாது. அப்புறம் when they see the book, oh this is the question அப்படின்ற மாதிரி யோசிப்பாங்க. ஸோ நீங்கள் படிக்கும் போதே அந்த பார்த்து கீழே இந்த மாதிரி சில சைட் ஹெட்டிங்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அந்த பேஸ்க்கு கீழே, அதையுமே பார்த்து வச்சுக்கோங்க. that will be helping you. நான் வெறும் blind time learning the answer but I don't know what is the question itselfனா நீங்கள் படிச்சதுமே வேஸ்ட். படிக்கும் போது learn the question also, சரியா? So with this I'll stop. Remaining classல I'll continue the remaining parts.